এই লাইক আই এম সেইং যে লাস্ট অফ দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ারের মধ্যে একটার পর একটা ভালো ভালো মুভি আসতেছে আই অ্যাকচুয়ালি হ্যাড নট হার্ড অ্যাবাউট 21 Bridges, right? Usually you hear the trailer drop and you hear that people are going to talk about it, and even though it stars Black Panther, Chadwick Boseman আছে, and it's directed by Brian Kirk, right? But it's one of those movies that just popped out of everywhere. এটা ঢাকার মধ্যে কিন্তু actually চলতেওছে না. I checked. It's not running anywhere here. So Shakib once again will tell you about I went to Singapore and therefore I watched it. And Sadi will jump in with I live in Bangkok and therefore I watched it. Shakib's really the new Shon bhai. আমি তো সিঙ্গাপুর ছাড়া মুভি দেখি নো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই সো বেসিক্যালি এই ছবিটা আমার কাছে পার্সোনালি ইন্টারেস্টিং ছিল বিকজ মানে ইন্টারেস্ট ছিল বিকজ দ্য রুসো ব্রাদার্স অ্যান্থনি অ্যান্ড জো রুসো এটা অ্যাভেঞ্জার্সের পর এই প্রথম প্রোডাকশন হয় ওরা ডিরেক্ট করে না এটা প্রডিউস করছে ওদের কোম্পানি থেকে অ্যান্ড ওরা সামনে কিন্তু থরের ছবিটা আসতেছে যেটার নাম হচ্ছে ঢাকা ওটা ওরা প্রডিউস করছে ঢাকা ওটা ওরা প্রডিউস করছে ওরা ডিরেক্ট করে আই ওয়ান্টেড টু সি যে অ্যাজ প্রডিউসার্স ওরা কেমন ওরা কি ওই জেমস ক্যামেরনের মতো যে আসলে আমাকে টাকা দে তারপরে ডোন্ট বদার মি নাকি দে অ্যাকচুয়ালি ইনভলভড সো আই অ্যাকচুয়ালি ফেল্ট দ্যাট দে ওয়ার ইনভলভড সার্টেন মানে আমি যেমন নাইভস আউট দেখে আমার ম্যাচ খারাপ হয়েছিল যে এত ফ্ল্যাট শুট করছে জিনিসটা খুব ফ্ল্যাট শুট করছে ইচ্ছা করে করছে ফ্ল্যাট শুট করছে বিকজ আইভ সিন দিস আদার মুভিজ অ্যান্ড 21 Bridges না অনেক অল্প টাকায় করছে বাট চান্স পাইলেই স্টাইলিস্টিক শুট করছে ইউ নো মানে ইউ সি হিম ট্রাইং উই গট বাজেট চান্স পাইলেই স্টাইলিস্টিক শুট করছে দেয়ার সার্টেন শটস একটা দুটো শট আছে আমি জীবনে দেখি না এটা বুঝছো and the action sequence is একদম right out of the Joe and Anthony Russo school of action brilliant action sequences you've watched it right so bol Sadi bol let Sadi take this one on I loved it. It was not Black Panther at all. Nah. Which is the best part because I mean actually Chadwick Boseman kono movie ar dekhi nahi. I don't even know if he has. Of course he has. I'm sure. But not as a hero, but central character. So you know we just know him as Black Panther. So my wife and I just went like and like you said we didn't even know about this movie. Je bar hobe kobe asbe ki eta ki kotha theke bar holo acha jai dekhi. And from beginning till the end I actually wrote a stat. I never give movie stats. So I wrote that. And it had me, you know, on my toes. It was amazing. You know what I loved about it? And not once. Initially, I was like, nah, you know, it's going to be one of those Black Panther ke dekh ke see. It's going to be. But it is not him. It was his own character. He made you love him as that character, completely separate. You guys were saying that he actually channeled Denzel. Yes. Yeah, completely. There are actual sequences যেটার মধ্যে you can actually see যেভাবে dialogue deliveries it's almost and I love the way যে I was telling you guys I love the way যে they've put in little things যেমন আছে না sequences where it's a very Denzel kind of a situation or Denzel kind of reaction ওইগুলি দিছে and I love like I was saying একদম প্রথমে they call him Avenger of a City right so ওই টাইমে like ha okay all right nice আচ্ছা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ছবিটা বেসিক্যালি he's a police detective and ও রাতে একটা মার্ডার হয় so within a very short time to solve that murder and 21 Bridges নামটা কেন আসছে এটা বলে দিই এটা না হ্যাঁ নিউ ইয়র্ক সিটির মধ্যে বেসিক্যালি ম্যানহাটন কিন্তু ম্যানহাটন নাম যারা জানেন আমেরিকার ম্যানহাটন আমরা তো অনেক কুল আমরা সব জানি জাস্ট কিডিং সো ম্যানহাটন অ্যাকচুয়ালি একটা আইল্যান্ড সো ম্যানহাটন রেস্ট অফ নিউ ইয়র্কের সাথে কানেক্টেড থ্রু 21টা ব্রিজ সো এই 21 ব্রিজ ওরা ব্লক করে দেয় ওই মার্ডারদের ধরার জন্য So this is not really a murder mystery or bigger revelation. It's about the chase. Right. It's really about even the revelations last যেগুলো সেগুলো কিন্তু আমার কাছে কোনো স্পেশাল লাগে না. You know what I'm talking about? It is the chase. It's the chase and it's about the মানে মানুষ কখনোই খুব খারাপ হয় না আর খুব ভালো হয় না মানুষের একটা ডুয়ালিটি থাকে there are reasons why we do things. So আমার কাছে মনে হচ্ছে ওই জিনিসটা সুন্দর করে দেখাতে পারছে ফারুক বল I want to say I thought this was one of the most more interesting and enjoyable action films that I've seen this year. Last big action film that I watched was Dark Fate Terminator and that was enjoyable but it was nowhere near as much enjoyable as this. I like these type of movies. আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয়েছিল storyline wise. You guys remember this Bruce Willis movie 16 Blocks? Yes. I was just thinking about that. Right? It's kind of like a similar thing but এখানে they have some amazing actors মানে ওদের যে Chadwick Boseman's সাথে যে ইয়ে ছিল Sienna Miller who's the guy J. Jonah Jameson oh yeah that guy his captain right J. Jonah Jameson ও ছিল তারপর ওই যে ওর যে ফিমেল পার্টনারটা Sienna Miller right who has different shades to her character and everything শাকিব যেটা বললো there are lots of interesting shades to this আমার প্রথমে কিন্তু I did not like fall in love with this with the first scene প্রথম সিনটার মধ্যে where they start off with a funeral and everything তারপর ধাম করে when they show Chadwick Boseman and he's kind of like defending যে হ্যাঁ আমি এটা করছি হ্যাঁ so what that's the way it is let me interrupt you right there there's a shot যখন চার্চ থেকে বের হয়
that didn't get you? Didn't একটু notice? একটু বল একদম overhead shot. Sorry, spoiler. Oh, okay, Of yeah, course, yeah, what yeah, are you yeah, talking yeah, about? yeah, okay, What are you okay, talking yeah, yeah, about? okay, okay, okay. তো ওই shot Yeah, I আমি watched দেখি it নাই। ভোরবেলা. So it's like বলেই ফেলি মানে it's হ্যাঁ। not a shot একদম beginning of the movie. So basically church থেকে বেরোচ্ছে ক্যামেরা বেরোচ্ছে চার্চ থেকে একদম টপ অলরাইট উপরে you see the road and cars alright that's all you see উপর থেকে and then you see হঠাৎ করে অনেকগুলো whites ঠাস করে whites appear and then camera shifts and see the shop cops are there salute Salute. White gloves. so it's like so because road is black A is black you don't see the cops standing there it's like a revelation হঠাৎ ঠাস করে you see this ছোট 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 white rows and rows of whites Yeah. like what is that and then you see someone salute Salute. that was a brilliant shot It was. man. It was absolutely brilliant This guy, Irfan Ahmed, so many spoilers. Watch it, definitely watch it. আমরা কোনো স্পয়লার দেই নাই আর আর এটা হচ্ছে একদম at heart I don't know if you guys will agree with me or not it's a very 80s 90s যে বি মুভিগুলো হতো হ্যাঁ। ইকুয়ালাইজার হ্যাঁ, absolutely. Equalizer! এক্স্যাক্টলি মানে বি মুভি মানে অল্প বাজেটে বানানো বা অনেক জোশ Equals 2000. ওই যে ওই the Denzel version. Yeah, it is the There was Denzel another Equalizer. I'm talking about আচ্ছা, 80s, okay. 90s এর একটা ইকুয়ালাইজার যে আমাদের বেল যেটা ছিল Baylor একটা ছিল। Oh, হ্যাঁ ওটার কথা বলছি আর কি সো ইটস ওয়ান অফ দোজ অ্যাট হার্ট ইটস দ্যাট মুভি অ্যান্ড আই থিঙ্ক খুব সুন্দর করে বানাইছে ভেরি ওয়েল এক্সিকিউটেড এন্ডিং ফেন্ডিং আমার সব ভালো লাগছে আই লাইক ইট অল সব Yeah, everything about the movie. And I It is remember a- now, our poster was who says superhero movies is all what it's about. Because Yeah. recently there's been a lot of talk with what's her name saying about the Charlie's Angels thing. অফ বেচারি যে হ্যাঁ superhero movie ছাড়া কেউ দেখে না or Elizabeth সবাই তো Banks. বলতেছে, Elizabeth Banks, yeah. Yeah. But you like that movie. I still haven't seen that. তোমার ভালো লাগবে আমি দেখবো। তোমার ভালো আমার তো লাগবে আবার সবাই ভালো লাগে, so দেখবো। so it's a good it's not a bad film I liked it more than Irishman God. এই সবাই এখন গালি দিবে দেন গালি দিবে কোনো অসুবিধা No, নেই। no, but this also says, I mean, there are good movies. It's not that because of superhero movies এত বার হচ্ছে every day. No, Knives month Out, যে হারায় গেছে, Knives there's Out, some mashallah, good Knives movies Out has coming made $70 million opening weekend. Nice. That's very good on a budget of $40 million. So ওরা আর right, আর right. 50-60 বানাইলে ওরা হয়ে গেছে কিন্তু। Right. আমার জিনিস হচ্ছে sorry, if you look at it, the history of cinema from 30s Right. till now, superhero movies were always put down. Oscar কোনো সময় superhero movies No, কোনো কিছুর জন্য না, actor কি মানে Dark Knight as genre making film করার পরে Joker হয়েছে. So this is the time of superhero films. You have to Exactly. give it that space to Exactly. make their money and they will go off. The fat wears off every ওইটা time. every fact Agreed, wears off. agreed. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই মুভিটা বেশি ভালো রিভিউ পাচ্ছে না কিন্তু সো ইট ওয়াজন্ট রিভিউড Oh, ভেরি ওয়েল this, হ্যাঁ yeah, এটা বেশি ভালো রিভিউ Equilibrium. পাচ্ছে না এন্ড আই Thank ক্যান you, সি Tanishq. ওয়াই আই ক্যান সি আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি চ্যাডউইক বোজম্যানের যে ক্যারেক্টারটা দেখাইছে না আমার কাছে একটু ওয়ান ডিমেনশনাল লাগছে আইল বি অনেস্ট ওর অ্যাক্টিংটা ঠিক মানে হিজ পারফরমেন্স ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক বাট হিজ অ্যাকচুয়াল ক্যারেক্টার আমার কাছে একটু ওয়ান ডিমেনশনাল লাগছে এবং সিয়ানা মিলারের তো খুবই ওয়ান ডিমেনশনাল লাগছে সো আই ফেল লাইক ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টের দিক থেকে দে কুড হ্যাভ ডান লট বেটার অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য রিজনস ওয়াই রিভিউ অত ভালো পাচ্ছে না বাট দিস ইজ ডেফিনেটলি মুভি ওয়ার্থ ওয়াচিং ইন দ্য থিয়েটার আমার অসম্ভব ভালো লাগছে But that's the thing, এটা Yeah. কিন্তু আমি ঢাকায় আর আসে শাহেদ নাই। একসাথে দেখছি উই লাভ ইট এটা ঢাকায় আসে নাই। ঢাকায় আসে নাই তো so we can't watch it in the theater. Pirated. পাইরেটেড হ্যাঁ। ওপেনলি বললাম আসে না দ্যাটস নাই কেন And Talim Chaudhary, thank you. It was Equilibrium, not Equalizer. Equilibrium, Yes. equilibrium, right. But there was this movie in the 90s called Equalizer 2000. Yeah, there was. Yeah. Do you want to talk more about it? No. Yeah. I think I think First watched it. Those কে ছিল মনে হয় without looking at Google তুই বল all right. I think we've burnt our bridges, Chadwick- Eibar. Let's not go forward on this one. Yeah, But let's